Hello guys, I am traveling to Dubai. Hello guys, welcome back to another video. If you had watched my previous video, I would have told in that in our channel, first time we're going to post an international series. Officially, I am traveling to Dubai and this is an office trip, so I am obviously traveling with a lot of people from office. This trip, I'm not going to make it like a corporate or I'm not going to show anybody. It's an individual perspective and an individual experience. First time in Dubai. First time வரீங்கன்னா மறக்காம subscribe பண்ணிக்கோங்க. தமிழ்நாட்டுல இந்தியால சவுத் இந்தியால மெயினா நிறைய டிராவல் பண்ணிருக்கோம். நார்த் இந்தியா போனது இல்ல, பட் ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா போவோம். And I'm so excited. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு I'm going for an international trip. அம்மா அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா first time வந்து இண்டிகோல பெங்களூர் டு சென்னை கூட்டிட்டு போயிருப்பேன். If you had missed that video, please do watch it. It's a very special video for my mom and dad. I'll tell a detailed story about how this trip happened, what's the agenda, where am I going and what am I doing in the complete 3 or 4 videos. So please do watch all the series, and I believe this video is going to be more of my first experience with Emirates. Currently I'm inside the airport. I've done with the check-in and right now we would be going to the gate. So the complete process was very smooth. I believe there are a lot of staffs who are there to support us because முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா domestic and international குள்ள போறதே வந்து it's a huge task. It's all easy. I'll just mention few steps that you have to follow if you're coming for the first time for an international flight. If you are for a domestic flight, there is a previous video which I've posted, so you can watch that as well. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் check in பண்ணிட்டு gate pass வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. There are few people who have to come. I believe that I would be able to make this video a little entertaining and informative. First time Dubai, first time Emirates. The place that I'm going to stay is really super cool place. So எல்லாமே சீரிஸ்ல வரும். மறக்காம subscribe பண்ணிக்கோங்க. So வாங்கியாச்சு, அப்புறம் என்ன போலாம் வாங்க. I'm done with the check-in and the immigration process. It was a very long process. கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் கழிச்சு I'm coming to this part, right? It was a new experience. And immigration பக்கத்துல போறப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா it'll be like கொஞ்சம் அப்படியே பயமா இருக்கும். பிரின்சிபல் ரூம்குள்ள போற மாதிரி. They are the people who give us the permission actually whether to step in or not. They have that authority. So இப்போ வந்து straight-ஆ we are going to people. I'm so excited to going for the first time. So guys, time வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 o'clock. My flight is at 7:25. So இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 hour 25 minutes இருக்கு. So already நாங்க வந்தப்போ வந்து 5 மணி ஆச்சு. ஒரு மணி நேரத்தை எப்படியோ we were spending around. So we all had food and some were having drinks, good chit chat, party, and the trip oda starting வந்து we are just into that vibe. Bangalore Airport Terminal 2, it's a really beautiful one. I think this is the first time that I'm coming inside. I have seen in a lot of videos and memes that it was completely built in bamboo. So I can literally feel it. So it's kind of a great construction marvel we have in our India, that too in Bangalore. A lot of people are waiting over here. I'm not sure there is no proper place to rest or something. And lounge, there is a lounge access. I'll show you what is that, but there are only limited credit cards and debit cards now used to access the lounge. So உங்களுக்கு lounge access பண்ணனும் அப்படினா please do make sure that you have either of these things. இங்க வந்து ஒரே ஒரு black coffee வாங்குனேன், அமெரிக்கானோ. பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிளுக்கு வந்துட்டு 340 ரூபாய், டபுளுக்கு வந்துட்டு 410 ரூபாய். I mean it's okay because we are in airport, we need to pay that much. இதுதாங்க நான் சொன்ன சிங்கிள் காஃபி.
So today we are traveling in Emirates 777-300ER. This is an extended version which has a little bit more capacity in simpler term, in terms of fuel efficiency, wide range, long range travel. The capacity, efficiency of this flight is much more better and advanced than Boeing 777-300. That's why it is called Boeing 777-300ER, extended range. This particular aircraft was designed in 2000. The first aircraft to fly the Boeing 777-300ER was the Air France, and from then till now this is one of the successful aircraft of Boeing for wide range and long range travels. One of the most and the largest operator of this particular aircraft is the Emirates. So apart from that, there are few other airlines as well, like Singapore Airlines, Cathay Pacific, American Airlines, and among all these airlines, Emirates operates this the most. This is my first journey in a Boeing, by the way, and it's 777-300ER. I wish it was A380. That's everybody's dream aircraft, and that too Emirates has one of the best first class suit ever. Someday in future, definitely travel to by many countries and experience all this first class, and especially I would love to try Emirates, Etihad Airlines and Singapore Airlines, which is definitely someday gonna come in our channel. மாப்ள தேனில இருந்து So guys, time வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 o'clock. In another 10 minutes we will be going inside our Boeing 777-300ER. அங்க இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி வந்ததுக்கு அப்புறம் சரியான வியூங்க. I am loving the flight sighting. வேற லெவல்ல இருக்கு. So the first time I'm seeing Japan Airlines. அதுக்கு அப்புறம் சரியான ஷாக்கான மேட்டர் என்னன்னா, விஸ்தாரா ஏர்லைன் is still functioning. So முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஸ்தாரா ஏர்லைன் அப்படியே போச்சு. சரி ஏதோ சும்மா கொண்டு போய் பார்க் பண்றாங்களேன்னு நினைச்சோம். அதுக்கப்புறம் வரிசையா 2-3, அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு டேக் ஆஃப் ஆகுது. இன்னொன்னுல வந்துட்டு they are boarding people. So I didn't know that Vistara is still active. So இன்னைக்கு டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6th of February 2025. So Vistara lovers, I think it's still active. It's also in my wish list that I should travel once in Vistara. One of the best and coolest aircraft. Everybody is enjoying clicking the photos, standing here looking at the sunrise. அப்படியே இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலர் கலரா இன்டர்நேஷனல் ஃபிளைட். கையில வந்து காஃபி, சில பேர் கையில பாட்டில். ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி ஏர்க்ராஃப்ட். ஓகே காய்ஸ், இட்ஸ் டன். ஸோ வி ஆர் ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ் ஆர் ஏர்க்ராஃப்ட். இந்த ரேம்பில் அந்த ஏரோ பிரிட்ஜில் அப்படியே வாக் பண்ணுறப்போ ஒரு சுகம் இருக்குது தெரியுமா, வேற மாதிரி. ஐ டோன்ட் நோ வேர் ஐம் சப்போஸ் டு கோ. C6ன்னு சொன்னாங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் டவுன். ஸோ வில் கோ டவுன் அண்ட் கெட் இன் டு ஆர் inside the Boeing 777 Emirates. If you can see, this is the business class. So நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கானமி சைட் போயிட்டு இருக்கோம். So guys, we just took off. சத்தத்தை பார்த்தீங்களா, the complete cabin is very silent. So guys, since you know that we are traveling in an economy class, the experience is amazing. Seat வந்து பார்த்தீங்கன்னா so comfortable. ஸோ அப்ரைட்டாக இருந்தப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சு. தூங்கிட்டே நடுவில் என்னெல்லாம் இருக்குது, என்னெல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படின்றத காட்டுறேன். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி த ஃபுட். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்க்ஸ். லெட் மீ ட்ரை எக்ஸ்ப்ளோரிங் திஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் பிகாஸ் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் எக்ஸைட்டட். Boeing first time, Emirates first time, Dubai first time. Right now we are on the top of Emirates. கடலுக்கு மேலே பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டோங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 450 கிலோமீட்டர் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் 25 மினிட்ஸில் கவர் பண்ணிட்டாங்க. மிஷனோட கண்டுபிடிப்பே கண்டுபிடிக்கலாம்.
Dubai guys. ஸோ வாழ்க்கையில் முதல் தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா UAE வந்திருக்கேன். ஐ எம் ஸோ மச் எக்ஸைட்டட். வெளியில் போயிட்டு முதல் கால் ரெடி எடுத்து வைப்போம் வாங்க. Landed in Dubai. I'm so happy. First time coming to UAE. Petrol in Narasangam, petrol in Rajyam, அரபிய மன்னர்களின் ராஜ்யமான யூஏக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹவ் கம் ஹியர். ஐம் ரியலி ஹாப்பி பிகாஸ் ஒரு ஹாஃப் மலையாளியாக இந்த கேரளா பீப்புளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ட்ரீம்னு சொல்லலாம். இங்கே வந்தால் தான் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு தாட்ஸோட வாழ்கிற மலையாளிஸ்க்கு நடுவில் ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் இன் மை ஃபேமிலி. கல்ஃப் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் லைக் வெரி ஸ்பெஷல், க்ளோஸ் டு ஹார்ட். ஈவன் தோ ஒரு 3 நாள் ட்ரிப்புக்காக வந்திருந்தாலும் I'm so happy. I am out of the aircraft. So இங்கேருந்து we will be going by a bus to our hotel. So hotel வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம் ஜமைரால இருக்கு. I'd be making a complete review of the hotel that I'm going to stay. So I hope என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு my first Emirates journey and little bit detail about Boeing 777-300ER இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். So if you really like the video, please do subscribe and do wait for the next video which is going to come, and that would be a tour of the hotel that I'm going to stay in Palm Jumeirah. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட் சஃபாரி, யாட் பார்ட்டி, டிஜே நைட் நிறையா இருக்குது. मजा आ गया मजा आ गया. So please watch all the videos and stay subscribed. The food was amazing. So veg எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லி சாம்பார், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சேமியா கிச்சடி. It was really damn tasty. Non-veg வந்து பார்த்தீங்கன்னா there was chicken and there was egg burji and chapati I guess. So Indian cooking. And இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி return up same Emirates. I'm not sure what the food would be, but we'll see what is it. Okay then, see you in the next video. Bye.